Yun, good afternoon guys. Time check, alas 2 ng hapon. Tatry lang natin kung may mahuli tayong kakaibang isda rito. Pero usually nahuli natin dito mga sergeant major fish. Yan, medyo rough yung alon ngayon guys. Try lang natin kung makahuli tayo ng ibang isda. Pagka sergeant na huli natin, release lang natin guys. Alright, let's set up. Yun guys, tinapay. Tingnan lang natin kung anong isda meron dito. Dadala ng alon. Fish on guys. Ayan na yung sergeant. Oh guys, sergeant fish nilunok. 1-0 na guys. May pating guys oh. Ayun. Hindi sa mababaw. Ayun, kita nyo guys, pilit umahon ng shark doon sa kabilang side. Fish on guys. Ganun ulit. Release natin. Ay, gawin natin pain guys, pang malupitan. Try natin. Yan na guys, patingan dumali guys. Ay, yan, naputol. Naputol agad guys. Grabe yung pating na yun ah. So yun guys, tinry natin i-live bait. Yung pating talaga yung tumitira. Lakas yung pating. Fish on. Sergeant pang release guys. Yun, yun. Ay, yun. Ay. Ang galing ah. Galing ng mga isda guys ah. Sina-chopstick na naman yung ating pain. Try ulit natin doon sa malayo guys. Ang gagaling ng isda doon. Ay, galing na. Ang galing guys nung isda. Hindi
hindi mapakagat. Yun guys, yan na yung ulan. Ito lang tayo yan, no? Meron tayo ditong konting shade. Ay. Galing yung strike. Well trained na mga isda dito guys. Mahirap hulihin. Yun, fish on. Dali ka ngayon. Diba? Sergeant major fish. Nakakain din naman to guys, kaya lang masyadong matinik o konti naman yung laman. Ang tigas pa nung tinik niya. Right, release. Okay. Chillax lang tayo dito guys. Catch and release. Yun, fish on. Sergeant. Yun guys, oh. Fish on again guys. Fish on. Oh, ganun ulit. Major sergeant fish. Ay, nilunok. Tanggalin natin to guys. Guys, release na natin. Yun. Go. Oh. Ang bilis niya lumangoy guys. Nangyari, bumuhol. Uy, fish on guys. Major sergeant. Guys, another one. Guys, release na natin guys. Yay. Uy, wala. Yun. Langoy ka na dun, langoy ka na. Uy, ang bilis. Ang bilis sumibat. Uy, yan na. Fish on na guys. Fish on na Pacific. Kung malaman lang to guys, sarap din to.
Although okay din naman siya, kaya lang matinik. Yeah. Tingnan nga natin kung mabidyohan natin guys yung ano, yung shark na ito. Alright guys, hanggang dito na lang ang vlog natin. Uwi na tayo, tapos na tayo mag catch and release. So thank you all for watching. Hope you enjoy this. Babush!